Okay, so till now we created the tables and we inserted the data. Okay, so we use the data types, what the data type we need to mention for that. We did all those things, right? Okay, so while creating the tables, we can put the rules on the table. Okay, so rules on the table, elanti rules ante. So now, if you take some business like Excel, so take like a account opening, account master table like. Okay, so account number, account name, customer ID, gender, address 1, address 2, city, pin code. So you may see like other things as well. Okay, so then gender also we mentioned. Okay, so we have these account details. So while inserting the data into this table, okay, so we need to put the rules on this table. Okay, like account number should be, so if you see the SBA account number will be starts with the 2, starts with 3. Okay, and the number of digits will be 11 digits for the SBA account number. Okay, so 11 digits. Okay, so this is about the account number. So that's we are mentioned the 11 digits of the, if you take like a SBI account thing, so the SBI people will maintain the account number as the 11 digits. Okay, so earlier the business starting of the SBI. So starting of the business SBI lo enti. So you may have the 10 digit account holders. 10 digit account numbers ఉండేటివి. Okay, now the bank has changed the, it starts with the account number starts with 100, something like it started with this account number. Okay, it reached like a maximum number like 999, it reached. Okay, maximum, it reached the maximum digits. Okay, ఈ రీచ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి? So you cannot able to open the new accounts in this situation. In this situation, so we'll increase the size and we will insert the values, right? So కానీ insert చేసేటప్పుడు you may insert like 11 digits for next 9999 అకౌంట్ నెంబర్ ఇది ఏదైతే ఉందో 11 డిజిట్స్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దీని తర్వాత నెంబర్ ఏంటి మనకి? సో we may get like 000. Okay, so now we are getting like a 11 digit numbers, something we have ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి 3 3 6 7 8. సో 8 9s ఉన్నాయి మనకి. 8 9s తర్వాత ఏంటి? 9 డిజిట్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. 9 డిజిట్ నెంబర్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఇలా అకౌంట్ నెంబర్ జనరేట్ చేస్తారు మీరు. ఓకే, జనరేట్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఆర్బీఐకి మీ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎస్బీఐ యొక్క అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్మిట్ చేస్తారు అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ ఆర్బీఐ దగ్గర ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. ఎస్బీఐ, హెచ్డిఎఫ్సి, అంటే మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి బ్యాంక్ ఈస్ ఇంటర్లింక్ విత్ ఆర్బీఐ. ఓకే, సో ఇప్పుడు సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఓకే, ఏదైనా అకౌంట్ నెంబర్ మీరు ఆర్బీఐకి సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఆర్బీఐ అనేది ఏంటంటే, సో నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ని బేస్ చేసుకొని, ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది అకౌంట్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని ఈ అకౌంట్ నెంబరు ఈ బ్యాంక్ రిలేటెడ్, సో ఇన్ని డిజిట్స్ ఉండి ఈ సీరియల్ నెంబర్ ఉంటే ఇది ఎస్బీఐ రిలేటెడ్, ఇది ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అని గెస్ చేసుకుంటుంది అనమాట. గెస్ చేసేది కదా, రూల్ పెట్టుకుంటుంది. ఓకే, సో we cannot put like every time the state value or bank name అలా అనమాట. సో అలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, సో మనకి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ 11 డిజిట్స్ ఉండాలి అని చెప్తాను.
ఓకే 11 డిజిట్ ఉండాలి, స్టార్ట్స్ విత్ 1 అన్నాం అనుకోండి. ఓకే స్టార్ట్స్ విత్ ఏదైనా సీరియల్ నెంబర్ మన ఇష్టం, ఎలాగైనా పెట్టొచ్చు రూల్స్. ఓకే కానీ ఫర్ నౌ వీ విల్ ట్రీట్ లైక్ యాజ్ ఏ వీ నీడ్ టు పుట్ ద రూల్ యాజ్ ఏ 11 డిజిట్ అకౌంట్ నెంబర్ షుడ్ బి మెయింటైన్ ఫర్ అకౌంట్ నెంబర్ కాలం. ఓకే దిస్ ఈజ్ వన్ రూల్. తర్వాత అకౌంట్ నేమ్. సో అకౌంట్ నేమ్ లేకుండా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి లేదు. సో వీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ప్రొవైడ్ దిస్ నేమ్, అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్. ఓకే సో ఇప్పుడు XYZ అనే నేమ్ ఉంది అనుకోండి. సో XYZ అనే నేమ్ యూ మే హ్యావ్ ది సేమ్ నేమ్ విత్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్, మల్టిపుల్ పర్సన్స్. అంటే సో ఇక్కడ మనకి నేమ్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. అది డూప్లికేట్ నేమా నాన్ డూప్లికేట్ అనేది సంబంధం లేదు. కంపల్సరీ మనము నేమ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే ఇక్కడ నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఓకే దెన్ కస్టమర్ ఐడి. సో కస్టమర్ ఐడి అనేది 9 డిజిట్స్ ఉండాలి. ఓకే ఆ 9 డిజిట్స్ ఉండాలి. ఈ కస్టమర్ ఐడి అనేది ఓకే తర్వాత చెప్తాను. అది పేరెంట్ టేబుల్ చైల్డ్ టేబుల్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే కస్టమర్ ఐడి కూడా రూల్ ఉండాలి, అది 9 డిజిట్స్ ఉండాలి. తర్వాత జెండర్. సో జెండర్కి వచ్చే కొద్దీ ఉంటే మేల్ ఉండాలి లేదా ఫిమేల్ ఉండాలి. అదర్ దాన్ వేరే వాల్యూ ఏదైనా మీరు ఇస్తే ఎఫ్ ఇవి కాకుండా వేరే ఏ వాల్యూని అంటే అలో చేయకూడదు. ఓకే సో ద ఒరాకిల్ నీడ్ టు బి రిస్ట్రిక్ట్ అదర్ దాన్ ఆర్ ఎఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ వాల్యూ దట్ నీడ్ టు బి రిస్ట్రిక్టెడ్. ఓకే సో ఇది ఒక రూల్. ఓకే ఇక్కడ ఏంటి మనం లెంత్ చూసి నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అకౌంట్ నెంబర్ 11 డిజిట్స్ ఉంటే అది అలో చేయాలి, లేకపోతే ఎర్రర్ రావాలి. ఇక్కడేమో కంపల్సరీ నేమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఇది ఒక రూల్. ఓకే జెండర్ మేల్ ఫిమేల్. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ అంటే మీరు ప్రీ డిఫైన్డ్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు, ఆ ప్రీ డిఫైన్డ్ వాల్యూస్ లో నుంచి ఏదైనా వాల్యూ ఇస్తే తీసుకుంటుంది, లేదు అంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే అదొక రూల్ పెట్టాలి. తర్వాత అడ్రస్ 1. సో మనకి ఏదైనా ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు అడ్రస్ 1, అడ్రస్ 2, సిటీ, పిన్ కోడ్. ఓకే అడ్రస్ 1 పైన మనకి స్టార్ ఉంటుంది, అంటే స్టార్ ఉంది అంటే కంపల్సరీ మనము ఇట్స్ ఏ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్, వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ దట్ కాలం. రైట్ అడ్రస్ 2. సో అడ్రస్ 2కి మీకు మ్యాక్స్ స్టార్ ఉండకపోవచ్చు, ఇట్స్ ఏ ఆప్షనల్ అన్నట్టు. అంటే మీకు దీని వాల్యూ ఇచ్చినా ఇవ్వకున్నా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే సో కానీ అడ్రస్ 1కి కంపల్సరీ ఇవ్వాలి, సిటీకి ఇవ్వాలి, పిన్ కోడ్కి ఇవ్వాలి. ఓకే సో పిన్ కోడ్కి ఇవ్వాలి, పిన్ కోడ్ కంపల్సరీ 5 డిజిట్స్ ఉండాలి, సారీ 6 డిజిట్స్ రైట్. సో పిన్ కోడ్ కంపల్సరీ 6 డిజిట్స్ ఉండాలి. ఓకే ఇది రూల్ అనమాట. సో ఈ రూల్స్ అన్నిటిని టేబుల్ పైన నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో డేటాని టేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు సో యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ దిస్ ఆల్ ది రూల్స్ ఇన్ ది టేబుల్. ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ ఆన్ ది టేబుల్ వీ నీడ్ ది కన్స్ట్రైంట్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. See, constraints is used to apply specific rules to the data. Ensure the data conforms to the రిక్వైర్మెంట్స్ డిఫైన్. అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టు మీరు డేటాను తీసుకునేలాగా సో ద కన్స్ట్రైంట్స్ అనేటివి హెల్ప్ అవుతాయి మనకి. ఓకే సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రైంట్స్. ఓకే సో ఏంటి ప్రైమరీకి, కాంపోజిట్ ప్రైమరీకి. ఓకే సో we will go with first నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే సో నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ అనేది ఏంటి అంటే సి విల్ క్రియేట్ a table, drop table t1. Now I drop the table and I am creating the table, create table t1 of c1 number. Okay now I created this table. See I haven't mentioned the size for this number data type, so how much the size it is taking for this column. మన డిఫాల్ట్ గా మనం సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేయకపోతే నెంబర్ డేటా టైప్ లో ఎంత మెమరీ ఎంత సైజ్ తీసుకుంటుంది? 38 డిజిట్స్. మాక్సిమం లెంత్ ఏదైతే ఉందో సో ఇట్ టేక్స్ ద మాక్సిమం లెంత్ ఫర్ ది డేటా టైప్, నెంబర్ డేటా టైప్, రైట్? ఓకే సో నౌ సి ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ద వాల్యూస్ ఇంటూ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ t1 వాల్యూస్. సో మీకు ఎక్కడన్నా ట్రబుల్ అనిపిస్తే ప్లీజ్ రైజ్ ద హ్యాండ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ సెండ్ SMS. సో నీడ్ టు అంటే ఎక్కడైనా స్టాప్ చేయండి, నేను చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకే సో నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ table. Value get inserted. Okay now 1 to 3, 1 to 4,
Again, I'm inserting like 1 to 4. Select the data from this table. See 1 to 3, 1 to 4, 1 to 4. Now I'm inserting another value like a 1. Okay, select the data from this now. 1 to 3, 1 to 4, 1 to 4, 1. So now we inserted the data into this table. ఓకే సో ఇన్సర్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఏంటి కంపల్సరీ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ ప్రతి ప్లేస్ లో వాల్యూ ఉంది ఓకే ఈ వాల్యూ అనేది 1 to 4 is the duplicate value 1 to 4 is the duplicate so both we have the two అంటే ఇక్కడ డూప్లికేట్స్ ని అనేది అలో చేసింది ఇన్సర్ట్ చేయడానికి రైట్ నౌ ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ బ్లాంక్ వాల్యూ ఫర్ దిస్ బ్లాంక్ వాల్యూ సో బ్లాంక్ వాల్యూ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే సో నౌ simple. So start the single quotation and end the single quotation. It insert the null value into this, some blank value. Check now. See, I'm copying this, see 1 to 3 from the results and paste it in a single quotations. So మీరు ఏదైనా వాల్యూ కాపీ చేసుకున్నప్పుడు రిజల్ట్స్ లో నుంచి ఆ వాల్యూ ఏం కాపీ చేసుకున్నామో అదే ప్రింట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయకండి రెండు సింగిల్ కొటేషన్ స్టార్ట్ చేశాను మిడిల్లో వాల్యూ పేస్ట్ చేశాను ఓకే now I'm copying 1 to 4 okay 1 to 4 it is displaying now I'm copying 1 and I'm displaying as is okay it is copying and pasting the same things here now I'm copying this value it is showing like null right now I'm copied that value now I'm trying to paste here see I'm not able to paste anything in this I pasted. So for proof, I am using paste option. So it is not at all printing anything. So null is a blank value. So blank anedani. So null is a undefined value. So meru danni select cheyadaniki ledu. Meru danni em cheyadaniki raadu. Okay. So if we insert like this, it insert the null value into that place. So table lo ఒక బ్లాంక్ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఒక ఎంప్టీ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినప్పుడు విల్ యూస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓకే ఎయిదర్ దిస్ ఆర్ వీ కెన్ యూస్ డైరెక్ట్లీ null also null null so what the value it is getting for you the same I am going to mention null see now the value get inserted check the table. See, we inserted the null. So if we insert like this MULL or if we insert the single quotations to start with one single quotation and with another single quotation. So both are same, both functionality will same. Okay. So now you inserted some blank value. Ante employee number, account number అనేది తీసుకో. So if you treat like I say now this column is having C1 column అనేది అకౌంట్ నెంబర్ అనుకున్నాం అంటే అకౌంట్ నెంబర్ లేకుండా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చా మనం సో అకౌంట్ నెంబర్ లేకుండా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయలేం కదా ఇట్స్ రాంగ్ కంపల్సరీ యూ మస్ట్ అండ్ షుడ్ జనరేట్ సమ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఫర్ ది కస్టమర్ అండ్ ప్రొవైడ్ ది అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఓకే సో యూ నీడ్ టు మెన్షన్ that in the table now I am dropping this table and I'm making as a account number for this ACNO okay now I am inserting the values so you may get some clear information. Same values I am inserting. Now I generated the account numbers. So for one of the customer, I haven't provided any account number. Kani vaadiki account anedi open ayindi manaki ikkada. Okay, it's wrong, right? So you need to restrict this type of things. Okay, this is one type of thing. Okay, to restrict the so compulsory manaki account number anedi generate avali. So what we need to do for that? Now I'm dropping this table. Now I'm using constraint, not null is the keyword, not null is the key. Same, మనం ఇది వరకు ఎలా చేసామో అలానే కానీ నేను ఏం చేస్తాను ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ సమ్ అడిషనల్ కీవర్డ్ not null. Now, sorry.
Okay, now I inserted the same values I'm trying to insert now. 1 to 4, 1, 2. See, now I'm inserting the blank values. See, it is giving the error. Cannot insert null into. Okay, this is the batch 11 is the username. This T1 is the table. So what the table you are mentioning. Okay. So what the column you are not able to insert the value that you are going to get in this place. ACNO column low. So batch 11 user lo T1 అనే table లో అకౌంట్ నెంబర్ కి మీరు null value ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి possibility లేదు. Okay. So if you want to restrict the null values into the column, we'll use the not null constraint for this. Right? So now still you have the problem here. Still you have the problem here. Null value ni restrict చేయగలుగుతున్నాం. కానీ so whether that value is a duplicate value, so we are trying to generate duplicate account numbers or అంటే unique account number generate చేస్తున్నామా, duplicate account number generate చేస్తున్నామా అని. So you need to verify that, right? So here you are generating the duplicate account numbers. So this is also need to be restrict. Okay, so now we'll generate again with another value. Instead of not null, so I'm using unique constraint, unique keyword. Now see, now I'm inserting the values 1 to 3, 1 to 4, 1 to 4. Right? Now, so in the earlier case, I'm getting the trouble in the null values. కానీ ఇప్పుడు నాకేమవుతుంది, now I am getting the issue in this place itself. So while inserting the duplicate into the table, see one value got inserted 1 to 3, 1 to 4. I am trying to insert the duplicate value. Now you are getting the error. Any constraint violated. So violated ante error వచ్చింది అని చెప్పి. Okay, so అది ఫైర్ అయింది. సో డేటా టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు నీకు ట్రబుల్ వచ్చింది అని చెప్పి నీకు చెప్తుంది. ఓకే, సో now I mentioned so now we are able to restrict the duplicates, right? So now I'm inserting the different value. It is allowing to create. Now I am trying to insert the null values. So earlier ఏంటి not null అనేది యూజ్ చేశాను కాబట్టి null value restrict అవుతూ ఉన్నాయి. Now I'm using the unique value. అంటే unique అంటే ఏంటి, the name itself, it is having the uniqueness. అంటే సో ఎవ్రీ వన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటారు అనమాట. డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేయడానికి uniqueness అంటారు. సో వాడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ గా ఉంటారు అంటారు. సో ఎవ్రీ వన్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ uniqueness అంటే సో ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్ అన్నట్టు. ఓకే, సో ఎవడు కూడా ఒకటికొకటి ఈక్వల్ కాదన్నట్టు. సో నౌ వి మెన్షన్ దిస్. Now see, now I am trying to insert the null value into this. Check now. My table is trying to take the null values. It is allowing to insert the null values into my table T1. Kani again you are getting the trouble in this, right? So earlier enti not null ani use chesavu ante, so that constraint will trying to restrict the duplicates, null values. If I use unique constraint, unique keyword, so it is restricting the duplicates, not the null values, right? So to make the work both things in one query or one key. Okay, so two functionality ni కలిపి మనకి ఒకటే functionality అంటే ఒకటే key తోటి చేయడానికి గురించి Oracle has introduced the primary key for that. Simple. Instead of unique, so I am using primary key. T2. సో సేమ్ టేబుల్ కాకుండా నేను రీప్లేస్ చేస్తున్నాను అనమాట. రీప్లేస్ ఆల్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ డ్రాపింగ్ దిస్ టేబుల్ అండ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ టేబుల్ అగైన్ T2.
Now I am trying to insert the value 1 to 3. Inserting 1 to 4. 1 to 4. See now the unique constraint got violated. నేనేంటి ప్రైమరీకి యాడ్ చేశాను టేబుల్కి, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ ఈస్ వైలేటెడ్. ఓకే, సో నౌ అంటే డూప్లికేట్ని ఇన్సర్ట్ చేయలేకపోతున్నావు, రైట్? నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ది నల్ వాల్యూ యాజ్ వెల్. నౌ సి కెనాట్ ఇన్సర్ట్ నల్ ఇన్ టు దిస్ T2 table లో అకౌంట్ నెంబర్ కాలంకి యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ది నల్ వాల్యూస్, right? So you are able to restrict the duplicates, you are able to restrict the null values using primary key. Okay, so these three constraints are very, very important. So in this, primary key is the main thing we will use a key column for the most of the tables. So key column ante ఇప్పుడు అకౌంట్ నెంబర్ ఉంది, అకౌంట్ టేబుల్ అంటున్నాం. సో ఇఫ్ యూ ట్రీట్ లైక్ ఐ సే దిస్ ఇస్ యువర్ టేబుల్, అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్ ద కీ కాలం. సో అకౌంట్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీ నల్ వాల్యూస్ని తీసుకోకూడదు, కంపల్సరీ యూనిక్ వాల్యూస్ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కీ కాలం ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ టేబుల్. ఈ అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్లో అకౌంట్ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, సో మీరు అకౌంట్ నెంబర్ చెప్తేనే మీ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు ఏదైనా ఓపెన్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, so this is the key column here. Now we see other constraints. So now we see till now not null constraint, unique constraint, primary key constraint. Okay, now we see about the check constraint. Okay, now I said like so my account number should be 11 digits, I said, right? Or I need to make it as a 3 digits account number. 3 digit account number మనం ఎలాగో మెయింటైన్ చేయము, కానీ so for a simple so same thing I am doing now here. Okay, now instead of this primary key, so I am not looking for the duplicate unda null unda ani check చేయట్లేదు. Now I am looking to make the confirmation, so whether the banker is trying to generate the account number as a 3-digit account number or not. Okay, check. Length of AC and O equal to 3. Now I created the table. సో ఏం చేస్తున్నాను అంటే అకౌంట్ నెంబర్ టేబుల్లో నువ్వు వాల్యూ అకౌంట్ టేబుల్లోకి మీరు అకౌంట్ నెంబర్ వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు, ఓకే, సో ఆ వాల్యూ చెక్ చేస్తాను నేను, ప్రతిసారి చెక్ చేస్తాను. చెక్ లెంత్ ఆఫ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు 3. అంటే లెంత్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది మనకి, మీరు ఇన్సర్ట్ చేసిన వాల్యూ లేదా మీరు పాస్ చేసిన ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ పాస్ చేస్తామో, see length function select length of ABC from dual. The length function will give the how many characters we are in the given string. అంటే మీకు ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ కానీ ఏదైనా ఒక వర్డ్ కానీ పాస్ చేసినప్పుడు ఆ స్ట్రింగ్ ఆ వర్డ్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇట్ కౌంట్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, రైట్? సో వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా ఇంటూ దిస్ టేబుల్, ఓకే, సో వరాకిల్ విల్ చెక్ ది లెంత్. సో మీరు ఇన్సర్ట్ చేసే ప్రతి వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ హియర్. ఇఫ్ యూ ఇన్సర్ట్ లైక్ 1, ఇట్ కమ్ టు దిస్ ప్లేస్ instead of this. If you insert like a 1, it come to length of 1 equal to 3, false. Length of 2 అంటే 1 2 ఇచ్చారు ఇక్కడ 1 2. సో 1 2 టైప్ చేసాను, ఓకే, 1 2 టైప్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూ 1 2 అంటే 2 ఈక్వల్ టు 3, ఫాల్స్. 1 2 3, సో 3 ఈక్వల్స్ టు 3, ట్రూ. దెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూ. సో now I am trying to insert 1 2 3. I am trying to insert 1 to 4. I am trying to insert 1 to 4. Duplicate values inserted here.
Check now. 1 to 3, 1 to 4, 1 to 4. It is inserting, right? Now I am trying to insert with less than this. Check constraint violated. Check constraint violated. So you cannot able to insert more than 3 letters. Again, the check constraint is violated. See, 1, 2, 4, 5. The constraint got violated. Right? Now see here. Now I am inserting the null values into this. It is allowing to insert. If you see, for length values, you cannot able to check the length. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే length of null equals to, instead of this, I am using length of null or single quotation start చేసినా end చేసినా కూడా రెండు సేమ్ null null. See, length నువ్వు null కి length చెక్ చేస్తే అది undefined value. సో null is a infinity value అన్నట్టు. Infinity value ఎంత ఉందో మీరు మెజర్ చేయలేరు. Okay, so mathematical, if you see in the mathematical, so what we can say, so a equal to 1, b equal to 1. So now a equal to b annamante, so you will say true, right? Is it true? Now if you say a equal to pi, so pi symbol ikkada raadu manaki keyboard lo ledu. So treat like I say a equal to $, so b equal to $. Now a equal to b annam anko, true, right? Now if you mention like a equal to infinity, b equal to infinity, so a equal to b, so what's the meaning? What is the logical value for this? Okay, so if you treat like I say this is the infinity. Okay, infinity ante anantam. So anantam ante, so you cannot able to measure the value. Infinity, so the name itself, it's an unmeasurable value. We can call it as a infinity, right? Okay, so one unmeasurable value is not equal to unmeasurable. అంటే ఒక వాల్యూని మీరు మెజర్ చేయలేరు, ఇంకొక అన్మెజర్ చేయలేని వాల్యూ తోటి కంపేర్ చేయడం అవుతుందా? ఒక ఇన్ఫినిటీని ఒక అనంతం తోటి ఇంకొక అనంతం అనేది మనం కంపేర్ చేయడానికి రాదు, రైట్? In that situation, so we will mention like as a infinity equal to infinity is a false. Always false. So manaki mathematical pi equal to 22/7. There is some value. So there is some lower కానీ upper కానీ ఏదో ఒక వాల్యూ అయితే ఉంది కానీ కంపల్సరీ. Okay. So now in that situation, so pi equal to pi, true. A equal to pi, b equal to pi అంటాం. So 22/7 అంటే 3.15 3.25 ఎంత వాల్యూ వస్తుంది. సో ప్రతి రెండు వాల్యూస్ సేమ్. ఓకే, నౌ ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ is a false. The same, null and infinity both are same. Null is a undefined value. You cannot able to measure that. For that reason, the measurement it is showing as a blank. Okay, so how can you check this? How can you retrieve these type of values? Now we inserted this, right? Now we inserted this. Right, now we inserted this. Select the data from this table. Select star from T3, right? Now if I use select star from where ACNO equals to 1 to 4, you are getting the value, right? Now I am trying to retrieve the null value in this place. I am copying this null and pasting in this place null, right? I'm directly writing null account number equals to null. I inserted the value as a null, right? The same, I am trying to retrieve the data using null keyword. I'm not getting any data here, right? So if you want to work with null values to retrieve the data from the table, null records ni retrieve cheyali ante equal operator anedi work avadu maniki. Equal is the operator. So we have a lot of operators. For now, equal will help you to compare the values from the table. So ela compare chestadi? Equal to annappudu,
So there is some value 1 2 3 in account number, but null అనేది ఏంటి 1 2 3 is 1 2 3 అనేది ఇన్ఫినిటీకి సమానం అవుతుందా అని చెక్ చేయాలంటే అవుతుంది, మనకి పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు. ఓకే, సో టు అవాయిడ్ దాట్, సో విల్ యూజ్ instead of equal to operator, we'll use is operator. Is. Now see, now I am trying to retrieve the data. So how many null values we have from the table? We have 3 null values. Now we are getting the 3 null values. So instead of equal to, use the is operator to retrieve the null values. Okay. Now, if you want to retrieve other than the null, whatever the values we have, I need to retrieve all the values. Use is not null. Is not null. Null కాకుండా వేరే ఏమైనా ఉండని. Now see 1 2 3 1 2 4 1 2 4. So out of 6 records, you are excluding the null values and displaying the not null values. These are all the not null values. So you are getting these 3 values. Till now clear? Till now clear, right? Yes. Okay, so now we check the, so కానీ ఇక్కడ ఎందుకు నల్ వాల్యూని చెక్ కన్స్ట్రైంట్ అనేది నల్ వాల్యూని కంపేర్ చేయలేదు కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద వాల్యూస్. ఓకే, సో చెక్ కన్స్ట్రైంట్ ఆల్వేస్ అలోస్ ది నల్ వాల్యూస్. చెక్ కన్స్ట్రైంట్ ఆల్వేస్ అలోస్ ది నల్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ చెక్ చేసేటప్పుడు మీరు తప్పు వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు, అసలు వాల్యూ ఇవ్వకుండా ప్రాబ్లం అంటే రాంగ్ చేయకుండా. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు సీ ఇన్ మనకి ఏదైనా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మనకి నెగిటివ్ మార్క్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఓకే, నెగిటివ్ మార్క్స్ ఎందుకు ఉంటాయి? సో ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ అటెంప్ట్ ఎనీ క్వశ్చన్, సో యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ నెగిటివ్ మార్క్స్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ షూర్ అబౌట్ ది క్వశ్చన్, సో యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దట్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్, అంటే మనం ఏంటి, మనకి నెగిటివ్ మార్క్స్ లేవనుకో, మనం ఏం చేస్తాం, మనం కంపల్సరీ ప్రతిదానికి, అంటే మనం మనకి రాని ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే దానికి ఏం చేస్తావు నువ్వు, అన్నిటికీ డీనో ఏనో సీనో ఏదో ఒక ఆన్సర్ పెట్టేస్తే, సో కంపల్సరీ 10లో ఒక 2 3 అయినా కరెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి నువ్వు ఆన్సర్ చేస్తావు, అవునా? సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే, సో వీడు ట్రీట్ లైక్ యాజ్ ఏ నల్ వాల్యూ అనేది, సో అన్డిఫైన్, సో చెక్ కన్స్టెంట్, సి ద చెక్ కన్స్టెంట్ విల్ అలో ది నల్ వాల్యూస్. Okay, so you can remember this concept. So the check constraint will allow the null values in this place, right? So now we see what other things we have here. Okay, so now not null, check constraint, in a primary key. So we see about the 4, right? Now we will see the default constraint. So default constraint enti ante, now while inserting the data into the table. Okay, so while inserting the data into the table, now I'm dropping this. Now I'm mentioning some default value for account number. If you want to know this clearly, we need to maintain another column, AC name as a varchar2 of 20. So why should I am using varchar2 instead of char? I am using here varchar2 data type. Okay, so now I am inserting the values AC1 to 3, and I am mentioning like a ABC name. Now it got inserted, right? Now again I am trying to insert the value. Okay, so I'm going to change this now. Okay, so now see, now I am trying to insert the value 1 2 3 ABC. So account number ki 1 2 3 insert chesanu, account name ki emo ABC insert chesanu, right? And I am trying to insert another value XYZ. Okay, now for another column, for another record, so just I am inserting for the only account number value. Account number column ki account number value ni insert చేస్తున్నాను.
Now see, one row is inserted, right? Now see this data. అకౌంట్ నెంబర్ మీరు వాల్యూ పాస్ చేశారు. వాల్యూ పాస్ చేస్తే 1 2 3 ఏబిసి 1 2 4 XYZ 1 2 4 5 నల్. మీరు ఏ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, అకౌంట్ నెంబర్ కాలంకి మటుకే వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. యూ హ్యావెంట్ ప్రొవైడెడ్ ది వాల్యూ ఫర్ అకౌంట్ నేమ్ కాలం. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది Oracle ఈస్ ట్రైయింగ్ టు ఫిల్ విత్ బ్లాంక్ వాల్యూస్ ఆర్ నల్ వాల్యూస్. Oracle is filling with null values. Okay, till now clear, right? See, in case if you forget to provide the name, I need to pass it as a default name. No name provided. No name provided. Okay, default name నేను pass చేయాలి to the Oracle. So where I forget to provide the account holder name, so in such place I need to provide manually. I need to provide manually with my own name as a no name provided, right? Now see, for that simply I will use default keyword. Default is the keyword. For that I will say no name. Simply I am using this keyword. Now the table got created. Now I am trying to insert the data 1 2 3 ABC 1 2 4 XYZ 1 2 4 5 1 2 4 5. This is our earlier values. Now I am pinning this output directly. So if pin చేసాను output పాతది ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకోవడానికి. Now check with your current data. See, now we haven't provided the value for 1 2 3 ABC 1 2 4 XYZ 1 2 4 5. We haven't provided the value for this. కానీ ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది, no name, default value. So I am providing the default value. If you forget to provide for that particular column, so the Oracle will default value can be filled with that column. Okay, so this is about the null values. Sorry, default constraint. See, in case if you mention like a 1 comma null, if you mention like a 1 comma null, so మీరు ఏమనుకోవచ్చు, you are not providing any value for the account holder name column. ఏంటి ఇక్కడ సింపుల్ గా నల్ అని పాస్ చేస్తున్నాం కదా, సో Oracle can fill this also అని. So now, right, so you may check for this column. You inserted with 1 with null. Okay, so if you haven't provided any value, if null is also value, it's not like a undefined value అంటున్నాం, కానీ it is also value. మీరు వాల్యూ అనేది ప్రొవైడ్ చేయకపోతేనే తీసుకుంటారు. సో ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ బ్లాంక్ ఆర్ 0 1 ABC ఏదైనా కావచ్చు, if you are providing something to that, it takes the same value. If you haven't provided anything to that column, in that place the default constraint will pass the default value for that column, right? Here, yes, clear. okay, see, now we created the table. The tables get stored in user underscore select star from user underscore tables, right? User underscore tables. So where table underscore name equals to T3. Okay, now the table is created. This is the tables create చేస్తే that gets stored in a user underscore tables, right? If you create the see, if you want to see the what are the columns we have in that particular table, so we'll use user underscore tab underscore files, right? Is another meta objects to know the detail about the table. What is the table name? What are the columns we have? What is the first column? What is the second column? So if you want to know that information, we'll use the user underscore tab underscore calls. See what we created here. See, we created the T3 table with account number column, account name column. So account number column ekkada mention chesam, first of the position. So account name column is the second of the position.
See, column ID 1, column ID 2 for account name column. మీరు అకౌంట్ నేమ్ కాలమ్ కి సెకండ్ పొజిషన్ పెట్టారు కాబట్టి నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ ఏ 2. See, and another thing, default data default మీరు ఏదైనా మెన్షన్ చేశారా, that is also it is showing like as a no name. Okay, then other things. So now we are able to see the data types as well, data type, length, and everything you are able to see in this place, right? So in the same way, if you want to know about the constraints, so what are the constraints we have? If we create the constraint on the table, so whatever the keys we are mentioning, right, these are all the constraints, not the keys. It's not only like keys, we can call it as a constraint. Okay, so if you see user underscore constraints, you created the default constraint, but it is not showing the table does not have any constraint. It is showing like as a the table does not have any constraint, right? Now ఎందుకు default constraint లేదు అంటే, so I will explain that thing later. See, T2 table, we'll see about the T2 table. The T2 table is having the primary key, right? So now you will get the information in this place, right? T2. See, you are getting the value here, right? So the default is a constraint, but you cannot, the Oracle won't store any information about the default constraint. So ante default constraint యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ Oracle అనేది ఎటువంటి వాల్యూస్ ని ఇక్కడ స్టోర్ చేయదు. ఓకే, అందు గురించి కన్స్ట్రైంట్స్ లో డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రైంట్స్ అనేది ఎప్పుడు స్టోర్ అవ్వదు కూడా, అది చేయదు కూడా. ఓకే, సో నౌ యు సీ T1 table we created with unique constraint, right? Now see, you can verify T1 table, right? T2. Okay, so you cannot able to see any information about the default constraint. Okay, so keep in mind. Okay, now I am trying to see the data into T1, T2. Okay, so now we created two constraints. T1 table ki enti U1 undi constraint type, T2 table ki emo Pn undi constraint. Okay, so T1 table ki manam em constraint create chesam, unique constraint. So for that reason it is showing the constraint type as a U. Okay, so T2 table we created as a primary key. For that reason it is showing as a constraint type as a P. Okay, now we create another thing as a check constraint. Okay, we'll create another constraint as a check. Okay, so otherwise we'll create some, wait. Account master is the table I'm going to create now. Okay, I'm trying to restrict primary key. So the default I'm mentioning like no name. Okay, now, and I need to restrict the account holder name compulsory. I need to provide the account holder name, right? So for that reason I'm making as a not null for that. So not null. మీరు ఏదైనా వాల్యూ కంపల్సరీ వాల్యూ అయితే ఇవ్వాలి, ఏదైనా వాల్యూ ఇవ్వచ్చు మీరు, not null. And address one. So what the columns we have here? Customer ID, gender. So what are the values we have? We are going to mention this all columns. Okay, so now instead of address ID, I'm making as a var cat2.
200. The default value I'm mentioning. No name. Customer ID is also number. I'm not providing anything for this. Okay, maybe I will maintain unique constraint for this as well. Unique. Okay, for gender, I will mention char. Okay, so char. So I can restrict the check gender in M, comma, F, M, comma, F. Okay, so now we mentioned the primary key, not null constraint, unique constraint, check constraint, and default constraint. The city and pin code, city, the pin code. Pin code is also number, and we can say what it is. It is also like a not null. So I'm mentioning like a not null. ఇక్కడ నాట్ నల్ ఒకటే పెట్టాం. ఓకే, అండ్ ఐ నీడ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ది 6 digits అంటే పిన్ నెంబర్ 6 digits కూడా ఉండాలి. సో హౌ కెన్ we achieve this all things we are going to see. Account master table got created. Now check this for all these things. What are the, so we created the account number column. We created the primary key. Primary key ఏం చేస్తుంది, it restricts the duplicates and as well as null values, right? Account number, sorry, account name, account holder name. So simply mention like account holder name. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, name compulsory provide చేయాలి. It's a mandatory field. So in such place I am using not null constraint. Okay, then customer ID. So just I am providing unique value. So కొంతమందికి కస్టమర్ ఐడి జనరేట్ చేయకుండా అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కావచ్చు. ఓకే, సో మేబీ ఫర్ దట్ రీజన్ ఐ మెన్షన్ కంపల్సరీ కస్టమర్ ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, లేకుండా అయితే కంపల్సరీ అకౌంట్ నెంబర్ అయితే జనరేట్ అవ్వదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ది కస్టమర్ ఐడి, దెన్ విల్ జనరేట్ ది అకౌంట్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఎనీ కన్స్టెంట్ ఇచ్చాను. ఓకే, నౌ సో జెండర్ క్యార్ అని ఇచ్చాను. సో క్యార్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఏంది, యూ హ్యావెంట్ ప్రొవైడెడ్ ఎనీ సైజ్. సో ద క్యార్ కన్స్టెంట్ విల్ టేక్ ది మినిమం లెంత్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. మినిమం లెంత్ ఎంత, ఇక్కడ 1. ఓకే, సో క్యార్ అంటే క్యార్ అన్న క్యార్ ఆఫ్ 1 అన్న రెండు సేమ్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ ద వాల్యూస్ వైల్ ప్రొవైడింగ్ ద వాల్యూ టు ది జెండర్ MRF. ఈ రెండు కాకుండా వేరే ఏ వాల్యూ ఇచ్చినా ఇట్ రిస్ట్రిక్ట్ ద వాల్యూస్. It need to restrict that I mentioned in this. Address 1 varchar to default. So default constraint address 2 column ki undi. So total ga enni constraints unnai manaki 1 2 3 4 5 6 constraints unnai manaki, right? Check now this all things in user underscore constraints. Okay, user underscore constraints with account master table. So I'm not looking for any other things now. I'm looking completely in the single table. Okay, now I'm trying to retrieve the data. See, I'm not getting any data here. Why? We created a lot of constraints, right? I'm not getting any data from the meta objects. See, user underscore constraints is the meta objects. ఈ మెటా ఆబ్జెక్ట్స్ లోకి డేటా ఎలా వస్తుంది, Oracle is trying to capture the data. సో మీరు ఏదైతే ఆపరేషన్ చేస్తున్నారో ఆ ఆపరేషన్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ Oracle క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో Oracle క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతిదీ క్యాపిటల్ లెటర్ లో స్టోర్ చేస్తుంది, రైట్? Oracle టేబుల్లో డేటా ప్రతిదీ మెటా ఆబ్జెక్ట్స్ లేదా లైబ్రరీ టేబుల్స్ అంటారు. ఓకే, సో వీటిని మెటా ఆబ్జెక్ట్స్
మెటా ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఓకే, లైబ్రరీ టేబుల్స్ ఆ సిస్టమ్ డిఫైన్ టేబుల్స్, ఇవన్నీ సిస్టమ్ డిఫైన్ చేసిన టేబుల్స్. ఓకే, ఈ టేబుల్లోకి మనం చూసాం నిన్న ఎటువంటి డేటాని మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేము, అందులో నుంచి ఎటువంటి ఆపరేషన్ చేయలేము ఎక్సెప్ట్ సెలెక్ట్ కాకుండా వేరే ఏ ఆపరేషన్ చేయలేము. ఓకే, సో నౌ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ user underscore constraints is also one type of meta object. అంటే ఈ మెటా ఆబ్జెక్ట్స్ లో నుంచి డేటా తీసేటప్పుడు కంపల్సరీ క్యాపిటల్ లెటర్ లోనే ఇవ్వాలి. సి ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ లోనే మనకి అకౌంట్ మాస్టర్ అని కనిపిస్తుంది క్లియర్, కానీ మనం ఇచ్చిన వాల్యూ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్ లో ఇచ్చాం. ఓకే, ఫర్ దట్ రీజన్ సో టేక్ దిస్ వాల్యూ ఆర్ సెలెక్ట్ దట్ వాల్యూ అండ్ యూజ్ alt plus single quotation. Okay, alt plus single quotation. See, you can see in this place clear గా ఇక్కడ రాసింది. ఓకే, అప్పర్ లోకి లోయర్ లోకి ఇన్ఇట్ క్యాప్. సో చేయాలనుకుంటే యూజ్ ది alt plus quotation, సింగిల్ కొటేషన్. ఓకే, మీరు ప్రెస్ చేస్తే ఆల్ట్ పట్టుకొని ఒకేసారి సింగిల్ కొటేషన్ టైప్ చేస్తే అది ఇట్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్యాపిటల్ అండ్ లోయర్ లైక్ దట్. Now see, now the table you are getting the data. Okay, so ఏం చేసాం మనం, టేబుల్ కి ఏమేం కన్స్ట్రెంట్స్ మెన్షన్ చేసాం మనం చెక్ చేయి. ఇక్కడ అకౌంట్ మాస్టర్ లో అకౌంట్ నెంబర్ కి యూ ప్రొవైడెడ్ ది ప్రైమరీ కీ. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీ కన్స్టెంట్ టైప్ is the p. Okay, so account master key, so it is showing the constant type as a p for okay, you cannot able to see the what the అంటే ఈ కన్స్టెంట్ ఏ కాలం కి ఉంది అనేది మీకు తెలియట్లేదు కదా ఇక్కడ. if you want to know that so user underscore constraint underscore, right, user underscore cons underscore columns, user underscore tab underscore columns అని మనకి ఎలా ఉందో అలానే use user underscore cons underscore columns is the another meta objects. ఇది ఏం చేశారంటే ఆ పర్టికులర్ కన్స్ట్రైంట్ ఆ టేబుల్లో ఏ కాలం కి డిజైన్ చేశావు, ఆ పర్టికులర్ కన్స్ట్రైంట్ ఏ టేబుల్ కి ఏ కాలం కి చేశావు. సి నౌ అకౌంట్ నెంబర్ కాలం కి ఏ కన్స్ట్రైంట్ ఉంది ఇక్కడ, sys underscore 8375 is a constraint. Okay, so now check in user underscore constraints. ఓకే, నేను పింక్ చేశాను ఈ అవుట్పుట్ ని, ముందు ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో 8375, రైట్, 8375 యొక్క కన్స్ట్రైంట్ ఏదైతే ఉందో, ఎక్కడన్నా మీకు బోర్ అనిపించినా లేకపోతే కష్టం అనిపిస్తుంది మొత్తం వినడానికి అంటే స్టాప్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకే, సో 8375 is the constraint name. సో ఏం చూపిస్తుంది constraint name, type is the p. ఈ కన్స్టెంట్ టైప్ p అనేది ఏ టేబుల్ ఏం కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేసాం మనం ఇక్కడ, కన్స్టెంట్ టైప్ p అంటుంది. ఏందని చెప్తుంది, అకౌంట్ నెంబర్ కాలంకి ఏ కన్స్టెంట్ మనం క్రియేట్ చేసాం, కన్స్టెంట్ టైప్ ప్రైమరీ కీ. సో ప్రైమరీ కీ ఉండడం వలన దాని యొక్క కన్స్టెంట్ టైప్ p అని చెప్తుంది, రైట్. నౌ అకౌంట్ నేమ్ కి ఏం కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేసాం మనం, అకౌంట్ నేమ్ is the first thing, 8372 constraint. 8372 constraint ఏంటి, సో అకౌంట్ నేమ్ కి మనం ఏం కన్స్టెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం, నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ 8372. కానీ ద కన్స్టెంట్ టైప్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ చూపిస్తుంది, ఎన్ చూపించట్లేదు మనకి ఇక్కడ, చెక్ చూపిస్తుంది, చెక్ కన్స్టెంట్, రైట్, సి చూపిస్తుంది. ఓకే, నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ కి సి చూపిస్తుంది. ఓకే, తర్వాత కస్టమర్ ఐడికి ఏం చూసాం మనం, ఇనిక్ అని చెప్తుంది. కస్టమర్ ఐడి అనేది ఏంటిది, 8376. చెక్ హియర్ 8376 అనే కస్టమర్, దానికి ఏముంది కన్స్టెంట్ టైప్ యూ. ఓకే, సో దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ జెండర్. సో జెండర్ కి ఏముంది, జెండర్ కి మనం ఏం మెన్షన్ చేసాం, చెక్ కన్స్టెంట్, చెక్.
సో ద జెండర్కి చెక్ కన్స్ట్రైంట్. జెండర్ అనేది ఏంటి 74. సో 74 ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రైంట్. ద కన్స్ట్రైంట్ టైప్ ఏంటి సి. ఓకే, సో కానీ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ కూడా సి అని చూపిస్తుంది. సో నువ్వు ఏదైనా కన్స్ట్రైంట్ గెస్ చేయొచ్చు. ప్రైమరీ కీ అయితే పి, యూనిక్ కన్స్ట్రైంట్ అయితే యు, చెక్ కన్స్ట్రైంట్ అయితే సి. కానీ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ కూడా ఒరాకిల్ ఏం చేస్తుంది సి అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తుంది. ఎందుకు చేస్తుంది అంటే, సో నాట్ నల్ అంటే ఏంటి, టేబుల్లో నువ్వు వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నావా లేదా, ఇట్స్ సర్చింగ్ ది వాల్యూ, యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద వాల్యూ ఆర్ నాట్. సో మనం ఎలాగైతే ఈజ్ నల్ ఆర్ ఈజ్ నాట్ నల్ అని చెప్పి నువ్వు ఎలా అయితే టేబుల్లో నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేసావో, అలా నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ చెకింగ్ ద కండిషన్. మీరు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు హౌ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద డేటా ఇన్ ద చెక్ కన్స్ట్రైంట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే, చెక్ కన్స్ట్రైంట్ ఎలా అయితే నువ్వు డిజైన్ చేసావో, ఇక్కడ జెండర్ ఈజ్ నాట్ నల్ అన్నావు అనుకో, జెండర్ ఈజ్ నాట్ నల్ అన్నాం అనుకోండి. సో ఇట్ చెక్ ద వాల్యూస్. మీరు ఎప్పుడైతే వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ జెండర్కి వాల్యూ ఇచ్చావా లేదా అని మటుకు చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలా మీరు చెక్ కన్స్ట్రైంట్కి వాల్యూ ఇచ్చేటప్పుడు ఇట్ చెకింగ్ ద కండిషన్, ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ ది కండిషన్, ఇట్ చెక్ ది కండిషన్స్. అర్థమవుతుందా? సో అందు గురించి అని చెప్పి నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ అని ఇచ్చినా కూడా అది ట్రీటెడ్ లైక్ యాజ్ ఎ చెక్ కన్స్ట్రైంట్. ఓకే, జెండర్ ఇన్ M, F. ఓకే, సో చెక్ కన్స్ట్రైంట్ అన్నా నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ అన్నా రెండు ఒకటి. కానీ నువ్వు ఎలా తెలుసుకోవచ్చు చెక్ కన్స్ట్రైంట్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ అంటే, సో ఏదైనా ఈజ్ నాట్ నల్ అని కనిపిస్తుంది అంటే అది మ్యాక్స్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్. ఈజ్ నాట్ నల్ కీవర్డ్ ఇన్ సెర్చ్ కండిషన్. సి అదర్ దాన్ చెక్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ కాకుండా వేరే వాటికి ఎక్కడ కూడా మనకి వాల్యూ లేదు. సెర్చ్ కండిషన్లో ఏం వాల్యూస్ లేవు చూడండి. ఓకే, and another difference also you need to observe here. See, ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఓనర్, ఇండెక్స్ నేమ్, మీరు ఏదైతే కన్స్ట్రైంట్ క్రియేట్ చేశారో ఆ కన్స్ట్రైంట్స్ తో పాటు ఆటోమేటిక్ గా ఒక ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇండెక్స్ నేమ్ ఏదైతే నీ కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ ఉందో 8375 రైట్. Now check in this place 8375 8376 దేనికి అవుతున్నాయి, నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్ కి ఇండెక్స్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు, చెక్ కన్స్ట్రైంట్ కి ఇండెక్స్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు, ప్రైమరీ కీకి యూనిక్ కీకి రెండుకి కూడా ఒక ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే, మన బుక్ కి ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుందో అలానే మనకి బుక్ ఇండెక్స్ పేజ్ ఎందుకు ఇస్తారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీచ్ యువర్ టాపిక్ ఫాస్టర్, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక టాపిక్ చదవాలనుకుంటున్నారు, సో ఒరాకిల్ బుక్ లో తీసుకొని కన్స్ట్రైంట్స్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు, కన్స్ట్రైంట్స్ 10th పేజ్లో ఉంది అన్నారంటే, సో యూ కెన్ గెస్ 10th పేజ్ అంటే 10 పేజీలు ఇలా ఇన్ని పేజీల తర్వాత ఉంటాయి అని నువ్వు గెస్ చేసుకొని యూ కెన్ పిక్ ద పేపర్స్. అర్థమవుతుంది. సో బుక్కి ఇండెక్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాదో అలానే టేబుల్లో నుంచి డేటా నువ్వు ఫాస్ట్గా తీసుకోవాలి అంటే ఆ ఇండెక్సెస్ అనేటివి ఉపయోగపడతాయి. Okay, I will explain the things in the index concept separately. Okay, for now, for unique constraint ki, primary key constraint ki, index anedi create అవుతుంది. Okay, so now and another thing, the index ఇంకేం దీంట్లో గుర్తుపట్టుకోవాలి అంటే, for now this only. Okay, we left with only one constraint, is a foreign key constraint. If you people practice with this, I will explain about the foreign key constraint by tomorrow. Okay, so before that we created the table, we created the constraints. కానీ ఈ నేమ్ అనేది మనం టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏ టేబుల్ నేమ్ ఇస్తామో అదే టేబుల్ నేమ్ తోటి క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్. కానీ ఈ కన్స్ట్రైంట్ కి నేను కన్స్ట్రైంట్ టైప్ ఇచ్చాను, అంటే నేను ఏ కన్స్ట్రైంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దాని యొక్క కన్స్ట్రైంట్ టైప్ అనేది మెన్షన్ చేశాను నేను, కానీ కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఒరాకిల్ విల్ క్రియేట్ సమ్ డిఫాల్ట్ నేమ్ ఫర్ దట్. సి ప్రతి కన్స్ట్రైంట్ కి కూడా sys_c కామన్ గా ఉంటుంది.
The remaining values it is getting updated 008372, 8373, 8374. Ante it generating some sequential number. It generating some sequential number with appending of sys underscore c. అంటే ఇది సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేసిన నేమ్ అని చెప్పి నువ్వు యూ నీడ్ టు గెస్ దట్ అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ నేమ్ ఫర్ దిస్. కానీ నాకు కావాలి నువ్వేమైనా చేసుకో, ఐ నీడ్ టు use this component and so you don't know like how to drive the car, but I need to drive the car. So what are the things? If accident avani emaina avani, I need to use that component and so alanti situation aithe just you are mentioning the primary key constraint name. Okay, constraint type mention chestunnanu కానీ constraint name అనేది mention చేయట్లేదు. So to avoid that, so instead of giving the like directly as a constraint type, so now I am making as a account master 1. So in this case, I am mentioning directly constraint name CNS. The name should be valid. Naming convention is very, very important. So that organization to organization is different. Ante a naming anedi ippudu manaki intlo name పెట్టేటప్పుడు సో పిల్లలకి మన సో ఏంటి మనం ఏదైనా ఒక దేవుడికి ఇల్లు వెలుపు అని చెప్తా ఉంటారు. అంటే ఆ ఇల్లు వెలుపు నేమ్ తోటి మనం పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, లేదు పూజారిని అడుగుతావు, ఆ నేమ్ అనేది కంపల్సరీ ఈ పేరుతోనే ఉండాలి. ఓకే, అంటే ఆ ఫ్యామిలీకి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక లెటర్ ఉందనుకోండి, ఆ నెంబర్ కంపల్సరీ ఆ లెటర్తోనే రావాలి అంటారు. ఓకే, సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెస్ సంథింగ్ అన్ దట్ అన్నాడు. అంటే నేమింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి యాజ్ పర్ కంపెనీ స్టాండర్డ్స్. ఆ కంపెనీ ఎలా ఫాలో అవుతుందంటే అలానే ఫాలో అవ్వాలి మనం. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సిఎన్ఎస్. అంటే సిఎన్ఎస్ అంటే ఇది కన్స్టెంట్ అని నాకు తెలియడానికి. ఓకే, తర్వాత ద కన్స్టెంట్ టైప్ ఏంటిది, ప్రైమరీ కీ అంటున్నాం. సో ఐ విల్ మెన్షన్ లైక్ ఎ పీకే. ఓకే, దెన్ ఐ నీడ్ టు నో సిఎన్ఎస్ పీకే అండ్ కన్స్టెంట్ ప్రైమరీ కీ కరెక్టే, కానీ ఇది ఏ కాలంకి ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ ACNO. So you don't need to mention like full name. So use at least you mention like ANO or ACN. Okay, it's a small name, right? So for that reason I mentioned, if you treat like as a account number ACO account number anundi, account underscore number anundi, instead of keeping these all things I will put some shortcut here ACNO. Okay, so now I'm mentioning constraint name and constraint type. Now see, I created the table. What happened? Account number, account holder name. What happened, man? Now see, the table got created, account master 1. Check now for account master 1, user underscore constraints. Account master 1 table lo nenu oka constraint ki primary key ki okadaniki name ichchanu. So I provided my name. So my name ఏదైతే నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నానో I provided that particular name. See, the constraint name place, నేను ఏం చేశాను ఇప్పుడు, they have my own name here. I provided my own name in this place. If you haven't provided that constraint name, Oracle will maintain the some default name as a sys underscore C008380 అని చూపించేది ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? Right? So you can mention the constraint names in this place directly in this way. Okay, now we created the constraints at column level. So we have the table level constraints and the column level constraint, two different types. So ఏదైతే constraint మనము beside the column define చేస్తున్నాము, beside column name ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, column data type.
column name, data type, and you are mentioning directly for the constraint name. అంటే ఇప్పుడు మీ ఇప్పుడు ఇంట్లో 2 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి. సో 2 మెంబర్స్‌కి ఫుడ్ ఇవ్వాలి. ఫుడ్ ఇచ్చేటప్పుడు మీ డెస్క్ దగ్గర తీసుకొచ్చి మీకు ఫుడ్ పెట్టేశారనుకో. మెంబర్ 1, మెంబర్ 2 ఉన్నారు. మెంబర్ 1 దగ్గర ఫుడ్ ఇచ్చారంటే ఆ ఫుడ్ రిలేటెడ్ టు దట్ మెంబర్ 1 అని చెప్పి వాడికి తెలుస్తది. వాడు తీసుకుంటాడు. మెంబర్ 2 దగ్గర పెడితే మెంబర్ 2 అని తీసుకుంటాడు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ ది ఫుడ్ యాస్ ఏ మిడిల్ అనుకోండి. సో నౌ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు టేక్ దట్ మెంబర్. సో హూ ఈస్ దట్ ద రిలేటెడ్ టు which member for this food అన్నట్టు వాడు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, రైట్? ఫర్ దట్ రీజన్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ది కన్స్ట్రైంట్ as a కాలమ్ లెవెల్, యూ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ది కాలమ్ నేమ్. ఈ కన్స్ట్రైంట్ ప్రైమరీ కీ అనేది ఎవరికి చేస్తున్నావు అనేది నువ్వు మెన్షన్ చేయని అవసరం లేదు. ద సేమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ దిస్ కాలమ్ లెవెల్, అంటే ఈ కాలమ్ లెవెల్ వాడికి డెస్క్ దగ్గర కాకుండా నౌ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ and I am trying to add this at the end of the thing. అంటే వీళ్ళకి సరౌండింగ్ లో కాకుండా లాస్ట్ లో యూజ్ చేస్తున్నాను నేను కామా. ఇక్కడికి అయిపోయింది నా టేబుల్ డెఫినేషన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత యూజ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా కామా హియర్ and press the enter. No need to press enter, just I am saying. Okay, now I am mentioning the same thing, constraint name, primary key. సో ఇక్కడ ఏంటి, మీ ఫ్యామిలీలో టోటల్గా 6 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి. అకౌంట్ నెంబర్ ఒక మెంబర్, అకౌంట్ నేమ్, కస్టమర్ ఐడి, జెండర్, అడ్రస్ 1, అడ్రస్ 2, సిటీ, పిన్ కోడ్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ది మెంబర్స్ అనుకుంటే, సో నౌ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ ది కన్స్ట్రైంట్ నేమ్, కన్స్ట్రైంట్ టైప్ టు whom you haven't mentioned this. You are giving, it is giving the error for missing left parenthesis. ఎందుకు అంటే you are not providing this food for whom. You need to provide that for this constraint is related to whom. Okay, that you need to mention in this piece. Take this account number column and mention that at the last. See, the name is already used by an existing constraint. ఒక టేబుల్ ఏబిసి అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేసామంటే యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ద సేమ్ టేబుల్ అగైన్, రైట్? నౌ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ ది సేమ్ టేబుల్ అగైన్. అకౌంట్ మాస్టర్ 1 చేసాం మనం కదా, మనం డ్రాప్ చేయలేదు సేమ్ టేబుల్. ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్. See, it is giving the error. Name is already used by an existing object, right? In the same way, now I am trying to create the constraint with the same name. మన అకౌంట్ మాస్టర్ 1 టేబుల్లో చేసేటప్పుడు సేమ్ కన్స్ట్రైంట్ నేమ్ మనము అకౌంట్ నెంబర్ కాలంకి ఇచ్చాం. అందు గురించి అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ది ఎర్రర్ ఫర్ యూ. Name already used by an existing constraint. It is giving clearly with now mention like account number 1. See, the constraint got created. The table got created with the constraint. Okay, so this is the way we'll create the constraint. Mention your own. I'm sharing this document. Practice with this all the constraints except the foreign key. I will explain the things about the foreign key by tomorrow. So we have some other things to understand very clearly about, to discuss about this. Okay. Any doubts till now? See, if people haven't practiced, right, it is very difficult to understand. You cannot able to continue without understanding the classes further actually. So I'm giving very clearly. Ashwini Chepu. అదే నా ఎర్రర్ వస్తుందన్న, మీకు ఆల్రెడీ ఇమేజ్ పెట్టాను కదా. స్క్రీన్ షేర్ చేయవా? ఒక్క నిమిషం. I am stopping the recording one second.